「
Доброго времени всем, дорогие друзья. Продолжается симулятор ВТМБ. Я не знаю даже, куда это ведет, какая концовка вообще будет в итоге. Но игра просто дико затягивает. You, what are you doing here? No? You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Кажется, в доме здесь какая-то жопа. Он просто взял себе баг. Классика жанра. Отлично, топор есть. Это чертова стена. Так. Вроде вопрос не пройти. Ну-ка. Ну ладно, странная крыса. Так. Ты что такое? А! Что за нафиг шипы? Почему она внезапно взяла и захотела меня убить? Нормально, начинали. Хорошо, так. Это варит что-то неладно. Это понятное дело, я это чувствую, блин. Хорошо. Остался битва в стиле Хитмана. Прямо всех на виду. А что, меня реально не видят? Вертись ты. Хаба. Блин, шикарная картина. Реально шикарно. It is quite peculiar, the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking Секундочку. Я хочу немножко добавить звука. of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time, a chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintilism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. No, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition, or that of my beloved wife, lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods.
Ладно, попробуем бафнуть. Ловкость. Топ. Так. Потерял бабку. Вот, безопасно. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Тебе там нормально дергать за какую-то фигню? Психопат какой-то. Так. Это часть на какую-то догадку. Нет, Коля, я не думаю, что Джон сейчас самое время. Хотя потому что Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Хорошо. Ага, прогресс. Кстати, вот дверь открываешь. Ну, сейчас. Захара. Да, традиционно отрубите свет. В принципе, все как обычно. А, могло быть и хуже. Черт. Вот, это не та кнопка. Топор все еще имба. Как в любой игре. Заперто, заперто. Все заперто. Чего? Так. Что-то я не понял. Лестница, которая никуда не ведет. А, вот это? А,
Вот оно что. Так, стопор, всегда нас проведет куда-нибудь. Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few... My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. Какой криповый смех. Просто дико криповый. Так. Все в комнаточку, я ж тут был почти что. Разве нет? Тебе кажется, здесь никого нет, ты входи. Это работает. А сейчас чтобы тут заперто будет. Ну-ка, а ты выход тот самый коридорчик. Еще один. А это куда?
After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that make a terrible for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government. A high office, by the sound of things, I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction, so that I may move more expeditiously toward a cure. Okay. Why? Видишь? Такс. Типа внимательность, время, хаос. Это хаос. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old, more poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter. For I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil beware to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren songs. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Ладно.
Это не помогло. Если я в эту сторону пойду. Ага, сейчас. Ага. Я понял. Это типа загадки. Изи. Просто реально невнимательный ёбок. Это Граута. Я что дерну за это? А вы издеваетесь. Где я должен искать этот выход? Так, отсюда я приперся. Вот это что ли? Да. Отец, а что твоя небольшой жопа? Легчайшие убийцы. А, нет. Хорошо. Я всех перегрезал. Какой-то ключ. Какое-то всякое нихуя. As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from other vampires. Voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem to echo from deep within my fellow vampires, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strain of the illness or theirs, for the voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have proven themselves true predators to whom I could be loath to reveal any sign of weakness. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I will listen. The information the voices have given me ranges from curious to frightening.
The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of self-preservation. Нет, залети нафиг. Блин, это было очень больно все-таки. Короче, свет. Глаза горят. Здесь просто ничего нету. Поворачиваю. Ну-ка, если я... бафнусь. Я боюсь. Пошерно. Целая куча патронов. Твою мать. Так. Значит, ты переход. Ты иди в щепу. Очень быстро такой засосает тебя как я. Вот, короче, какой-то камень надо. Так, Джастин, кот. Ладно, заскочим. Какие дебри выбирать?
Опа. Так. Так. Это привело меня куда-то наверх. Это просто, сука, шорткат, который я умудрюсь не заметить. А, труп, отпусти меня. Спасибо. Ладно, иди сюда. The voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. Победа. I am no longer safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the Vampire Society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain, but I had to. For their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. I know he will strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions, and he knows it, I know. I have taken precautions to protect my beloved wife. We will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my psyche, dark whisperings of a macabre and formless menace, the approach of which portends an end to all of this.
Криповатенько. Между прочим, мне показалось, что это были начальные такты из «Призрака оперы». Так. Он оттянул копыта с этим всем. Совсем оттянул. Еще все, больше ничего нет, да? Lay low and be cleansed by the flames! Дяденька, дядя Бабо. Count is dead? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and... Babble your native tongue in the pits of the abyss. I will... As you burn, tell them it was Grünfeld Bach who sent your damned soul to that lake of... Let this righteous display serve as a pro... Похоже, дяденька не Бабо. Ай! Ты охуел. Иди в жопу. Ты иди в жопу. Дайте в жопу. Ай, болез. Зараза. Что-то как-то печет. Это видно. Матрица будет. Хорошо. Можно отсюда съебать. Особняк Граута. Ты зараза, а? Ладно, синдром вахтера. Evening there. Sure, I'll open her up for you. Jeez, I could go for one of them double space burgers. Onions, cheese, bacon, and guacamole. Такс. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you are not supposed to come... Grout's dead? What? Bach! Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw Mia. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which... Let you finish. With whom do you presume you're speaking? Look at me. Are you sure it was 9? I'm glad you find this so amusing. I don't. It means...
Under most circumstances, I would call a blood hunt on the murder. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus. This also is very important, so I need to call upon your skill once more. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Yes, of course. Here. Yeah. I can't have one of my... $300 всего лишь. Ладно. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some... Что из этого выбрать-то тогда? There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. The car. Ладненько. Хотя более интересно. Так. Это под Голливуд. Тут тоже в Голливуде будет потом. Хорошо. Хорошо. Подтвердиться. Say now what? Wow, that's your business, okay. Yo, I need a hardcore pimp killing Cleopatra Jones. Yo, here's what's going down. I got a tip, but let's just say a certain client of mine is ready to drop some Uncle Sam size, but... Yo, baby, why you gotta shake me down like that? Yeah, that's what I... Hey, don't walk on by. I look like Dionne Warwick. Hey, don't walk on by. I look like Dionne Warwick. Check it out. Step right up. Got a Galapagos turtle. This week only. Как хрена у меня картина, значит больше его, чем Got a Galapagos turtle. This week only. David Jacoby sick. Signed, sealed, and certified. David Jacoby sick. Signed, sealed, and certified. Хорошо. Вот и парковочка. Значит, надо всего лишь дострочить. Дальше. Загрузка. Окей. Всего лишь дострочить и загрузать сундучок. Хорошо. Еще бы знать, куда надо точить. Alright, so check this out. Punch on some shot. Yo, first one I see I got slobber work on. Yo, check it. Watch my back, stupid. Russell said these jokers ain't play. They don't give us a stuff. I'm out, you know?
How's it do? Yo, Tom, you're John Woo, hot target right here. Hot target? What the hell does that mean? Я Hot хочу target? бегать. I didn't even know it was a John Woo film. It was a good film, man. It had Van Damme and that oatmeal guy. I don't care. Just be ready to drop these fools. It's cool to say, yo, you like John Woo? Boot in the head, asshole. Yo, I don't get it. Man, shut up, stupid. Просто ручные дороги. И мое уважение за Джона Ву. Выпустим отсюда. Too quiet. I don't like this place at night. It seems haunted. Don't you feel like something's here? Like we're being watched? No. The hairs on the back of my neck are sticking up. I swear there's something here. It's like, what's the word? Nervous? No, it's forget it. And don't go telling Johnny I was nervous. I'm not nervous. Annoyed. Dick. Ну, это пока выглядит легче, чем я думал. Намного легче. Упс. Проходите. Где свои дорогой стартер? Ага, мне надо, судя по всему, зарезать вон тех двух придурков. Если я не путаю. Да, зараза. Стоп, зачем я делать? А, не помню. Это бонус опыт. Я идиот. Так, а может мне и не надо с этим двум балбесом идти? А? Ты ведь? А, ты издеваешься. Ладно, я понял, куда мне надо. Наверное. Ага. Понял я, куда мне идти. Опять я не понимаю, куда мне надо. Что делать? Хорошо. Вот я тут появился. Тут этот пидор стоит.
А, еще раньше. Да. Или я был тут? Нет, еще не был. Наверное. Уходи. Брысь. Take so long. No gunshots? Don't worry. We can take it out. Easy. Last time it went down, man, you ducked behind a car and pissed yourself. That was blood. Oh, yeah, right. You got shot and you didn't tell nobody. That's cause it got better. Damn, man. How come I gotta get stuck with you? Чёртовы негры и буряты. А как их тут до хрена тут что-то? Сколько в этот чертов парковке этажей? Сколько? Я уже, наверное, целый вечер спускаюсь. Уходи. Брысь. Да, не держи. Брысь. Это было близко. Что ты меня запалишь, это верно? Или нет? Уходи. Запалив все-таки. Ладно, придется тебя отправлять в транс. Вот интересно, кто проходит эту игру танкобилдом, то чисто бегать жирным таким вот пидором. Типа в лоб. We want to stand, right? Take the case halfway and wait for them to do the same. They want to see the money, but we can't let them. Because you're doing newspaper? Really? That why? Who wants to smack it? Starting again. Bring the case out halfway. When they want to see the money, you put it down in front of their guy. As soon as you reach towards the dock and grab his case. We'll be ready to open up on him. If you get hit, it's your own fault. What if their case is full of newspaper? At least we get to watch your little ass try to relay it for laughs.
know they got it. Just don't ask enough, fool. I ain't gonna kill both of us. Так, можно. Так, мне нужно подсказочку. А то что-то не особо не вдупляю. Так. Не сюда что-то. Проходи дальше. Ведь они друг друга поубивают. Any second now. Either a safety removed, I'm going in shooting. Never know what hit him. Чемоданчик. Think they'll try something? Let's hope so. Хорошо, так. Так, мне надо кое-что глянуть. Так. Так. Отлично. Так, потом на обратном пути идем назад. Ой. Ой-ой-ой. Охуеть, что происходит? Ладно. Управляйте. Я загутаю. Похоже, в этот раз победа за китайцев. Да не бегай. Я тебя не больно зарежу. Прекрасно. Сохраняется. Так. Где там были? Отлично, засейвлено. Сколько-то патронов, а? Бесплатно причем. А тебе еще можно было бы оружие продать. Ха-ха. Автомагнитор. Тоже пригодится.
Значит, показалось. Легчайшее бобро в моей жизни. Всего лишь застрочить до конца. Ну, выберем. Что теперь будет-то интересного, а? Baby girl. Ouch. Yeah, that's beautiful. Everything looks in order. Somebody somewhere got to be pissed off by losing. I'll just drop this off to the new owner in the morning. Then I'm gonna get me a big old steak. Baby girl. Да, у тебя здесь чоколечка. Ничего. Baby girl. Могу ли что-то закинуть тебе? Ага, конечно. Ну, это квестовые вещи. Кажется, вот это вот. Ладно. Такс. Лишним не будет. Так, смотрю, что-то. Блин, вот это бы как-нибудь обучение. 6-е, 5-е, это пиздец просто. Вот раз, кстати. Обучение. Ну-ка. А теперь это барабан. Но это все равно надо обучение. Захавать. Ну-ка. Так. Так, если я бахну эти 8 интересно, у меня останется 5 очков. Я могу... Ну-ка. Где там было? Бля, не будет. Один хрен. Такое южное говно. Так, где он там? А. Вау, 22 единицы урона просто так. В щепу. И биты тоже в щепу. Ножик. Тоже в щепу. 1600 монет. Просто так. Кошерно. Так.
Музей естественной истории. Играю на такси. Или... Это не счет. Need a ride? Да. Мы здесь. Рам-парам-па-пам. Время сохранится на чате случай. Так. Что это интересно? Ключи? Где ключи? Какие ключи? А, ладно, закроем. Надо попробовать этот рад никого не убить хотя бы. Из людей хотя бы. Да, охранник топает. Ключ от кабинета. А вот еще есть что-нибудь? Ага, сейчас. Блин. Я думаю, это кто-то стоит. Возьму-ка. Еще время тратить мимо охранников. Заходите. Добрый день, до свидания. Может еще расскажете там, что тут происходит? Какие экскурсии, все дела? Нет? Жаль. Мне было бы очень интересно. Жаль. Так, куда вот это ведет? Это ведет вниз. Так, погодите, саркофаг находится в хранилище. Значит, мне надо чекнуть вверх. Наверху вообще нихуя. Промелькнулся куда-то. Сука. Ладно. На моей чате они просто слепые, как говно титан.
Кремний на щеками. Так, Брэд, где у вас находится, черт его мать за ногу, его кабинет? Это что ли? Хорошо, это что слушайте? А зараза. Диваны, бюро находок. Очаровательно. Полях найти бюро находок. Или взломать дверь. Тоже выгодно. Кстати, ну-ка. Понятно. Статуэтка идол. Понятно, нахер дохуя камер. А, ты зашел. Hey, stop right there. Да ты издеваешься. Ладно, сейчас мы тебя чуть-чуть перераскроем. Freeze! Да какой нахер? Как так-то? Ты не мог меня видеть. Давайте попробуем.
Так, короче, то, что делает двигатель, это не мерзко. Хотя... Нет, фрукт без смысла. Видели и пошли. Зараза камеры. Ладно. Сейв зону, хорошо. Так. Какой-то код куда-то. Где яхтин код? Как тебя обойти? Пидор. Уходи. Пиш. Это неправильно. Уходи, пусть. You can't hide from me. Фух. Вот хрен что делаешь с этим. А ты зараза.
А тут и приперся. Замечательно просто. Это... Да. Для пищи. А, то так должно было быть, по идее. То есть я должен работать окно и залезать. Бред какой-то, если честно. Так. Роля доступа в помещение музея. Хранится саркофаг. Пиздец. И где мне его искать? His name is John C. Ты бы видел, как я сейчас подлетел? Ты бы видел, как я подлетела на стуле. Это твоя месть, да, мне? Вместе ролей? Да, блин, я где-то минут через 5, где-нибудь 10 вернусь. Честно. Блядь, сейчас спалили меня. Ладно. Раз меня спалили, я думаю, на этом как бы пора и закругляться. Всем большое спасибо. Всем пока.